All right, let's get started. Good morning, everyone, and Assalamu alaikum. Attendance. Shurajit Shukla, Present, sir. Priya Shinde, Farhan Ishaq, Asif Mahmood, Present, sir. Shamrat Shaki Khan, Sanjana Rakib, Present, sir. Aidul Islam, Sabrina Jahan, Present, sir. Amar al Islam, Maruf Ahmed, Present, sir. Shams Noor, Present, sir. Ishtiaq Ahmed, Sayyid Noor Manik, Farhan Soberin, Present, sir. Yasir Arafat, Hassan al Kareem, Yes, sir. Mushfiq Sami, Present, sir. Noor Kainat, Ishraq Zubair, Suhair. Simon Akhtar, Present, sir. Shamsul Adnan, Present, sir. Abdul Muqeed, Imtiazuddin, Present, sir. Naimur Rahman, Tosif Elahi, Present, sir. Present, sir. Naimur Rahman. Tausibillahi present, sir. Simon Mahmood, Present, sir. Bushra Jannat, Present, sir. Faiza Tabassum, Present, sir. Asif Al Masood, Mahfuza Khanam, Yes, sir. Tasin Mahmood, Present, sir. Krishna Chandra Mullik, Present, sir. Atik Hassan, Naqib Al Islam, Present, sir. Tasmin Zareen, Abhishek Shikhtar, Present, sir. Kabir Hassan, Present, sir. Jaima Jahan, Present, sir. Sajid Hussain, Present, sir. Mubashir Zaman, Present, sir. Nafiza Rahman, Fabiha Rahman, Present, sir. Iza Rahman, Samrin Chaudhary, Present, sir. Najmul Hussain Kakabat, Hassan Imam, Present, sir. Shamsul Abrar, Present, sir. Sadia Jui, Present, sir. and Noor Akib. Present, sir. Hello, sir. Who is Hello. that? স্যার ফারিজা রহমান আমার মাইকটা ওই সময় কাজ করতেছিল না I'll give attendance again at the end of the class, so don't worry. Okay, Ishraq Suhail, Fariza Rahman, got it. All right. Many mics are on. That's all of you. It's on your mic. Noor, turn your mics off. Krishna Chandra, it's off. Nabil Hassan is off. Simon Mahmood is off. Faiza Tabassum is off. Okay. Is everyone's family fine? Yes, sir. Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Alhamdulillah. Yes, sir. Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, sir. Okay. Yeah, please take care of yourself. Situation. Is your family fine? Alhamdulillah. Alhamdulillah. My immediate family is fine. But there are many infected in my very short extended family. My sister-in-law is affected. My brother-in-law is affected. My cousin, 2 cousins are affected. So
Yeah, but all of them are fine. My mother-in-law is affected. So my immediate family, my family is fine, but my extended family, if you want to call it, many infected in my extended family. Please take care of yourself. Please don't go out. Please, as I try to say, don't try to fool the virus. It seems it's a very smart virus. Okay? Unless necessary, don't go out. No social life. Tell your boyfriends and girlfriends next year, but not this year. Yeah, next year, as I said, because this is going to stick for a while, and be prepared for it mentally. It's going to be a long haul. Only दिन लाख बेटा नाम थे. Okay. Mr. Barso, Shawai? Yes, sir. Yes, Sir, Yes, sir. is there Shawai, any chance of classes resuming on campus anytime soon? I mean, you you're are asking, in a better well, position to say. are you asking Muhammad Anwar, or are you asking Professor Muhammad Anwar? Professor Muhammad Anwar. Well, the university has said this, the government has said the university will open in 24th May. That's what Professor Muhammad Anwar will reply. Okay? But if you ask me as a citizen, I don't think so. I don't think so. The trend does not look very good. I mean, as we are reaching, the infections are increasing. We have not come to what I call, we have not come to a plateau yet. First, increase infection বেড়ে আমরা এখন একটা প্ল্যাটোতে পিকে আমরা এখন আসিনি. লাস্ট টাইম জুলাই মাসে যখন পিকে আসছিলাম, তারপরে এটা নামতে 6 মাস লেগেছে. কি বলছি শুনছো? Yes, sir. Yes, sir. গত বছর পিকে জুলাই মাসে পিকে আসার পর এটা নামতে 6 মাস সময় লেগেছে. So let's see. Miracles can happen. Okay. All right. So let's make the best of what we have. Not best of what we have. We have to live with it and continue with our lives. No options here. Okay. So for the time being, we have finished our discussion on discrete probability distribution, and we are in the middle of solving problems. You started solving problems towards the end of last lecture, so we continue with that here in this lecture. So discrete probability distribution, solve problems. We did this problem in the last class. A function was given, and we had to show two things. Well, first of all, we had to show that this is a valid probability distribution, and for that to happen, we saw in the last class two things we had to prove two things, that this function is number one positive and between 0 and 1. Two conditions, and if I add all the functions for all the values of x, it will add up to 1. So we verified both of them. Fx is actually between 0 and 3/4. Condition 1 was satisfied, and for 2 we needed to sum up an infinite series, and there was a little bit of discussion on that, and how infinite series are added. We did that, and condition 2 was also satisfied, so this function was a valid probability distribution. And having done that, we found out few probabilities. First one is probability x equal to 2. Simple enough. We just substituted x equal to 2 in this expression, 0.0468. Then probability x is less than equal to 2. X equal to 0, 1, and 2. Probability x is greater than 2 is 1 minus probability x is less than equal to 2. 1
x is greater than 1, x equal to 0. Okay, that's where we stopped at the last class. But I will request all of you to please pay attention to, please continue paying attention to today's class, because most likely we will have another class work on, we have an extra class on Thursday this week. You remember that? Yes, sir. Okay. So most likely we will have class work, sorry, either on Thursday, or let's see how much we finish today, either on Thursday or on Sunday. Okay. So please pay attention. Sir, on Thursday we have makeup classes for the Tuesdays. Or not Tuesdays, Mondays, I think. No. Let me check. When I said we don't have makeup class for today's Shut the up, other day. shut up. Thursday, 8th April. Oh, okay. It's on it's a Wednesday class. Yeah. We don't have a class on. Did we have a class on last Thursday? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next Thursday, we are not next Thursday. Okay. That's cool. All right. Thank you. Who was that? Was Sajid, right? That was Sajid? Yes, it was, sir. Yeah, thank you. Thank you for clearing the air. All right, so let's move ahead. Because not all passengers show up for their scheduled flight, an airline will sell 125 tickets for a flight that holds 120 passengers. Probability that a passenger does not show up is 0.1. Okay? Probability that a passenger does not show up probability the passenger does not show up is 0.1. Okay, this is so what happens to a passenger? What are the possibilities with a passenger? A passenger will either show up or the passenger will not show up. Therefore, a passenger is a Bernoulli trial. Passenger is a Bernoulli trial. Is that clear? এটা সবাই? Okay, so what is the probability that every passenger who shows up can take a flight? Let me tell you. A problem A, the logic is going to be important here. The problem is not difficult. কিন্তু logic দিয়ে আমি করব কিসের probability বের করতে হবে, that is going to be a little intriguing. And the language is sort of twisting আর কি. And I think that's done intentionally, and that's a good thing, because in your real life, you have to understand, sometimes you have to understand the languages. Okay? So here's the problem. The flight has 120 seats. Okay, plane has 120 seats. Okay, 125 tickets sold. $125. Now here's the question: what is the probability that every passenger who shows up can take the flight? So what is N here, and what is X, and what is P? N, X,
and P. First, I think let's talk about P here. And what is X? Anyone? Every passenger who shows up can take the flight. What is N? 125. As Ricky, who is that? Jenna. হ্যাঁ নামটা বলো মাইক্রোফোন একটু কাছে নাও Sanjana. Sanjana. So what is the value of N here, Sanjana? 125. 125. Very good. Okay, 125 because I've sold 125 tickets, and everyone can. I mean, any one of these 125 can show up. So what is the probability that a passenger will show up? 0.9. 0.9. Okay. And what is X? ভালো করে পড়ো কি বলা আছে everyone who shows up can take the flight তাহলে X এর ভ্যালু কত হলে everyone who shows up can take the flight? So 120. 120. Is that the only figure? Why? If 119 passengers show up, can everyone not take the flight? The capability to 120. হ্যাঁ তো কিন্তু এখানে তো প্রশ্নতে তো বলা হয়েছে যারা যারা আসবে প্রত্যেকে ফ্লাইটটা নিতে পারবে যতজন আসবে তো 110 জন যদি আসে তাহলে 110 জন কি ফ্লাইটটা নিতে পারবে? If 110 passengers show up, can everyone take the flight? Yes, sir. Yes, sir. Yes. If 123 passengers show up? No, sir. No. Therefore, X is less than equal to 120. Is that clear? X is less than equal to 120. Is that clear to everyone? Yes, sir. Okay. So let's see. X must be less than equal to 120. Therefore, since 120 less than equal to 120 mean 1 minus X greater than 120, 1 minus X equal to 121, 2, 3, 4, 5. And because binomial distribution, pay attention, NCX, same, 0.996. Okay, so this portion is not difficult here. This portion is not difficult, but coming to this portion, this is the intriguing portion here. That to decide what will be the value of X, that is the intriguing portion here. Second, for the flight to depart with empty, what is the probability the flight will depart with empty seat? I think that was the problem. Okay, it's not written here. What is the probability that the flight will depart with empty seat? Flight খালি seat নিয়ে যাবে তাহলে X এর value কত হলে flight খালি seat নিয়ে যাবে? Less than equal to 190. 190. Okay, less than equal to that, so we did that minus 0.988. Okay, second, next problem. A particularly long traffic light in your morning commute is green 20% of the time that you approach it. Assume that each morning represents as an independent trial. কি বলতেছে এখানে? Mariza, what are they talking about? Those present.
Okay, Shorajit Sutradhar. Acho. Asif Mahmood. Attendance Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, কি Yes, sir. বলতেছ? কি problem এ? Sir, a particularly long traffic light on your morning commute is green আরে এটা তো 20%. তুমি পড়তেছো, আমি কি বলতেছি, মানে কি বলতেছো problem? Sir, 20% অ্যাপ্রোচের কথা বলা হয়েছে স্যার। মানে কি? মানে স্যার 20% approach-এর কথা বলা হয়েছে? English. Sure, মানে আমরা যখন অ্যাপ্রোচ করব 20% of the time সেটা গ্রিন থাকতে পারে। Okay, that's it. yes sir. Sanjana? Yes, sir. What is the problem talking about? Basically, what was his name? এর আগে কি বলেছিল? Who was that? Sir, Kasim Mahmood. Yeah, okay. Basically, on your way to work in the morning, সকালবেলা অফিসে যাওয়ার সময় কোন একটা ট্রাফিক লাইট 20% of the time তুমি সেই ট্রাফিক লাইটটা তুমি গ্রিন পাবা, এবং assume each morning is independent. Assume each morning is independent. Basically বলছে যে আজকে তুমি গ্রিন পাবা কি পাবা না তার সাথে গতকালকে গ্রিন পাবো কি পেয়েছিলা কিনা তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, আর আগামীকালকে পাবা কিনা কোনো সম্পর্ক নেই। Therefore, এটা কোন ডিস্ট্রিবিউশনের অঙ্ক হবে? So binomial. Binomial. Okay, this problem will involve several distributions. So let's see. Over 5 morning, what is the probability the light is green exactly on one day? The cone distribution. Sabrina, which distribution is this? Shams Noor. Sir, Huh? Sir, binomial. Binomial, very good. What is N and what is P? Sorry. What is N, what is P, and what is X? Shams? Arif Ahmed. Shams Noor. Sir, N হচ্ছে sir 5 mornings. Wait. So yeah, that's good. 5, very good. What is P? Sir, P is 0.2. 0.2, very good. And what is X? Sir, Sir, 1 out of 5 days. That is So, the X. One. That is one. Okay. So, and 5P 0.2 X1. Over 20 morning, what is the probability the light is green on exactly 4 days? Same, n equal to binomial distribution, n equal to 20. Okay. P is 0.2. And X is equal to 4. Okay. Previous problem. Over 20 morning, what is the probability that light is green on more than 4 days? Binomial, same. Okay. X is greater than 4. X is greater than 4. Fifth morning will be the first morning to have a light green. I'm approaching the intersection. Fifth morning will give me the first green light. So even geometry. Huh?
Who is that? কে বলেছে এটা? Sir, Mushfiq Sami. Mushfiq. Very good. Very good. This is a problem of geometric So distribution. why is it geometric? Because what is geometric distribution? Is that Sajid? Yes, sir. Okay, so what is the characteristic of geometric distribution? You keep on trying till you get your first success. Okay? Okay, this is the first success. This is, like it said, first morning. Okay? Fifth morning will be the first morning, which means the first 4 were failures. Fifth one was success. So something like this: F, 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 S. Okay? The events went like that. I think I made a mistake. Is that right, or did I make a mistake? Is that right, or did I make a mistake? Let me correct it immediately. Should be power of 4. Okay. Okay, it will take 20 morning to get the 4th green light. English is a horrible language. And now my English is also horrible. It will take 20 mornings to get the 4th green light. What is it saying? Farhan Soberin. Yes, sir. What is it saying? কি বলতেছে? Sir, Farhan Sovereign, sir. আরে এটা কি বলতেছে? এই প্রবলেম কি বলতেছে? জি স্যার, যে স্যার হচ্ছে বলতেছে যে হচ্ছে এই 4 মানে চতুর্থ দিন যে গ্রিন লাইটটা আসবে সেটার জন্য 20টা মর্নিং এর প্রবাবিলিটিটা বের করতে হবে। মানে তুমি কথাটা ঠিকই বলেছো, কিন্তু তোমার কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে হবে টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যে 20th মর্নিং 20তম সকালে তুমি চতুর্থ গ্রিন লাইট পাবা। জি স্যার। ওকে, তাহলে কোন ডিস্ট্রিবিউশন হবে এটা? স্যার এটা হবে বায়োনোমিয়াল। বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন তো হবে যেটা আমরা আগে দেখেছিলাম, যে this is binomial distribution, that you will get 4 green lights over 20 mornings. যে 20টা সকালে তুমি 4টা, 20 দিনে তুমি 4টা গ্রিন লাইট পাবে। কিন্তু এখানে কি বলতেছে ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু, এর আগে প্রবলেমে ছিল 4 in 20 mornings. I think B. Part B was 4 green lights স্যার তাহলে স্যার জিওমেট্রিক হবে। wait, over 20 mornings. This was B. Okay, 4 green lights over 20 mornings. এখানে কি প্রবলেমটা কি সেম? নো স্যার। এখানে কি প্রবলেম? স্যার এখানে হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি স্যার হচ্ছে 4 নাম্বার গ্রিন লাইটটার
কথা বলা বেসিক্যালি আমি খুব ছোট্ট একটা ডিফারেন্স এখানে করেছি। ই হচ্ছে যদি আমি করি fourth green light not over on 20th morning. ওকে, জি স্যার। ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে আমি যদি 20টা সকাল যদি আমি ধরি, if there are 20 mornings, ই ছিল আমার 20 mornings এ 4টা গ্রিন লাইট, আর ই হচ্ছে this is the fourth, this is the 20th day and this is the fourth green light. তাহলে এটা কোন ডিস্ট্রিবিউশন হবে? Negative binomial distribution. Is that কি নামটা ভুলে গেছি আমি, কে ছিল এটা? Sanjana. Sanjana, sorry, not good with names. Yes, very good, Sanjana. That will be negative, this will be negative binomial distribution. X equal to 20, R equal to 4, P equal to 0.2. Okay, average number of green lights over 20 mornings. Binomial distribution at average NP, 4 green lights, average number of mornings needed to first green light. Geometric distribution is average number of morning to obtain the four green lights. It a negative binomial distribution, not 4 but rather 4. Okay, before we move to the next problem, it at E, F, G, H, I. Well, we have found that over 5 mornings, one green over 5 probability was 0.4096. Then we did 4 over 20. Point 2182. Now, are you all with me? Now I'm going to put in a little more twist in the problem. Let me try to write this. 1 every 5 over 4 weeks. Basically, I'm looking for 4 in 20, but I'm saying 1 here, 1 here, 1 here, and 1 here. What will be the distribution? What will be the probability? Hasanul Karim? Yes, sir. এখানে কি হবে?
1/5 is 0.4096. 4/20 is 0.2182. এখানেও 4/20, কিন্তু আমি বলছি প্রতি 5 দিনে একটা, তাতে 20 দিনে 4টা আসে। How do you find this probability? Mushfiq Sami, জি স্যার। কি হবে এটা? 1/5 into 4. কে? 1/5 into 4. সাইমন আক্তার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে গেছে। শামসুল আদনান, স্লিপ। ইমতিয়াজ উদ্দিন, লেফট। নাইমুর রহমান, তৌসিফ এলাহি, সাইমুম মাহমুদ, বুশরা। Yes, sir. কি হবে এটা? Sir, I'm thinking. You are thinking. Faiza, Faiza Tabassum. What is the probability that there will be 1 over these 5 days? What is the probability? বুশরা, এই 5 দিনে একটা হবে। Sir, can you repeat the question? আমরা, this was part A and this was part B. Okay? 5 দিনে আমি একটা গ্রিন লাইট পাবো, probability of 0.4096. Okay? 20 দিনে আমি 4টা গ্রিন লাইট পাবো, 0.2182. বুশরা, ঠিক আছে? Yes, sir. এখন আমি 20 দিনে 4টা পাবো, কিন্তু এই 4টাকে আমি বলছি প্রতি 5 দিনে আমি একটা করে পাবো। এই 5 দিনে একটা পাবো, এই 5 দিনে একটা পাবো, এখানে একটা পাবো, আর এখানে একটা পাবো। এখানেও 4টা হচ্ছে আর এখানেও 4টা ছিল, দুইটার ভিতর কি কোনো ডিফারেন্স আছে? No, sir. ও স্যার, যদি But the difference is 4 weeks. হ্যাঁ, ডিফারেন্স যদি না থাকতো আমি কি কষ্ট করে এত কিছু বলতাম? Um, What is the probability? স্যার 1C5 divided by 20. 1C5 বলে কোনো কিছু হয় না। ওকে, 1C5 বলে কিছু হবে না, কারণ তোমার 1C5 ওটা পরের কথা। এই 5 দিনে একটা গ্রিন হবে, প্রবাবিলিটি কত? Sir, 4096. Yes, sir. 5 দিনে একটা হবে, প্রবাবিলিটি কত? same sir. 0.4096. 0.4096, 0.4096. Okay? Yes, sir. Okay. So what I want to happen is, this has to happen, and this has to happen, and this has to happen, and this has to happen. So what is the probability? 0.4096 into 4. Into 4, not to the power 4. To the power 4, sorry. Okay? So 0.4096 to the power 4. That comes to 0.0281 or something. 0.0281. Very good. Okay? So what is the difference between this one and this one? এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি 0.2182 আর এখানে আসতেছে 0.028, অলমোস্ট 1/10। এটা এত কম কেন? দেখতে তো একই রকম, মানে শুনতে একই রকম শোনাচ্ছে, এখানেও 20 দিনের 4টা, এখানে 20 দিনের 4টা, কিন্তু এটাতে এত কম কেন? বিকজ স্যার আগের গুলো হওয়ার চান্স নাই, এটাই লাস্ট। না 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 না, আগের গুলো সেটা তো কথা না। তাসিন,
মাহফুজা খানম, কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক, নাকিবুল ইসলাম। Yes, sir. কি দুটোর ভিতরে পার্থক্যটা কোথায়? স্যার সেগমেন্ট স্যার। হ্যাঁ স্যার এখানে স্যার সি নাম্বার থার্ড যেটা করছেন ওটাতে স্যার সেগমেন্ট করা আছে এই জন্য স্যার মানে প্রত্যেকটার জন্য প্রবাবিলিটি একটু কমছে স্যার। এখানে আমি কি কোনো রেস্ট্রিকশন দিয়েছি যে 20 দিনে যে চারটা হবে? No, এই it could চারটা be on any 4 days. So the 4 could be over here, 1 2 3 4. Okay, or the 4 could be here, 1 2 3 4. কিন্তু এখানে কিন্তু আমি রেস্ট্রিকশন দিয়েছি যে প্রতি 5 দিনে একটা করে হতে হবে, which means there are more restriction here. Basically in 5 dine there can be only one. These 5 days there can be only one. These 5 days only one, and these 5 days only one. So there are more restrictions here. More restrictions means less probable. তবে the difference-টা বুঝেছো? Difference-টা বুঝেছো দুটোর ভিতরে? Yes, sir. কেন এটা probability দেখতে একই রকম শোনালেও, শুনতে একই রকম শোনালেও এটা হচ্ছে অনেক কম। বের হয়েছে? Okay, so let's move forward. Okay, samples of 20 parts from a metal punching process are selected every hour. প্রতি ঘন্টায় কোয়ালিটি চেকিং এর অঙ্ক এটা। প্রতি ঘন্টায় 20টা পার্ট নেওয়া হয়। মেটাল পাঞ্চিং প্রসেস কি জানো? What is metal punching process? Sir, metal kata. কাটা না। Let me try to. Bakano. No. Let me try to get a video of metal punching. This process leaves a hole in a Yeah. metal piece. Okay. বেসিক্যালি যেটা বলেছে আমার মনে ওটা ইয়ে ছিল, মানে বুশরা ছিল, তাই না? Yes, sir. ওকে, এই ধরনের সিএনসি টারেট পাঞ্চিং CNC stands for computer numerical control. দেখে বলতে পারো কিনা এটা কোথায় এই ধরনের পাঞ্চিং
Where's the thing? বলো তো দেখি এটা কোথায় লাগে? কোথায় লাগতে পারে এটা? তোমাদের ফিল্ডে? সিপিইউ স্যার। হ্যাঁ স্যার এটা ফ্যাব ল্যাবে দেখছিলাম। ফ্যাব ল্যাবে মেশিনটা নাই, মেশিনটা ফ্যাব ল্যাবে নাই। স্যার লেজার কাটার একটা লেজার কাটার দিয়ে মেটাল কাট যেটা ওটা ওখানে আছে ওটাতে মেটাল কাটতে পারবে না। এটাতে এখানে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি পাঞ্চ করে হোল কেটে ফেলে। যে মেটালে দেখেছিল হোল ছিল, আমি প্রশ্ন করছি যে এটা দিয়ে তোমাদের ফিল্ডের কোথায় অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে? সিপিইউ তে থাকে। তারপরে স্যার ইলেকট্রিক সার্কিট বোর্ডে স্যার। এক্স্যাক্টলি একটা ইলেকট্রিক সার্কিট বোর্ড তো তোমাকে কোনো একটা বক্সের ভিতরে ঢোকাতে হবে তো, তাই না? ইয়েস স্যার। ওকে, বক্সের ভিতরে কিছু হোল লাগবে না? ইয়েস স্যার। ওকে, এবং আমি যদি প্রতিটা বক্সের হোল যদি ড্রিল মেশিন দিয়ে যদি করি, এখানে প্রোডাকশন প্রসেস আসে। ধরো একটা বক্সের ভেতরে আমার 4টা হোল লাগবে। 4টা হোল যদি আমি পাঞ্চিং করে করি আর 4টা হোল যদি ড্রিল মেশিন দিয়ে করি, কোনটাতে কস্ট কম পড়বে? পাঞ্চিং এ কস্ট অনেক কম পড়বে। ওকে, এই জন্য এক্সপেরিমেন্ট করার সময় হয়তো আমি ড্রিল মেশিন দিয়ে 4টা হোল করে নেব, কিন্তু যখন প্রোডাকশনে যাবে তখন পাঞ্চিং করে করতে হবে। তো দিস পাঞ্চিং যেহেতু করা হয় এবং শত শত পাঞ্চিং প্রতি মিনিটে করা হয়, এটা কোয়ালিটি চেকিং করতে হবে। কোয়ালিটি চেকিং কিভাবে করে এটার উপর একটা অঙ্ক। 20 samples from a metal punching process are selected every hour. প্রতি ঘন্টায় আমি 20টা পার্ট আমি চেক করি। এভরি আওয়ার, প্রতি ঘন্টায় হয়তো কয়েকশো পার্ট করা হয়েছে, কিন্তু আমি 20 পার্টস নেব। Typically 4% of the parts require rework. Let X denote the number of parts in a sample of 20 that require rework. ঠিক আছে? Right. This problem will involve binomial and geometric distribution. অনেক দুটো ডিস্ট্রিবিউশন অঙ্ক করতে হবে। What is the probability that X exceeds 1? এটা কোন ডিস্ট্রিবিউশনের অঙ্ক? Binomial distribution. Okay. So what is N? 20. Sir, 20. And what is the probability that each part will require rework? 0.04. Okay. And X will be greater than 1. Okay, which means that I will do this 1 minus X equal to 0. I think so. X does not number of part is 7.5. Okay, X is greater than 1. We will do X 1 minus X equal to 0. At X. কে কথা বলতেছো? Okay. B. What is the probability X exceeds 1 in at least one of the 5 hours of sample? কি বলা হয়েছে সেটা একটু বুঝো। আমি কি করতেছি? ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু বেশ টুইস্টিং কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ। What is the probability that X, আগে প্রবলেমই ছিল X exceeds 1. ঠিক আছে, যে কোনো একটা ঘন্টায় আমি 20টা স্যাম্পল নিয়েছি, 20টা স্যাম্পল নিয়েছি, এখানে X will be greater than 1. এখন বলছে, খেয়াল করে দেখো, what is the probability that X exceeds 1? So far good. X exceeds 1 in at least one of the next 5 hours of sample.
ঠিক আছে, কি বলতে চাচ্ছে এখানে? স্যার আগামী 5 ঘন্টার 1 ঘন্টায় হচ্ছে স্যার এক্স না এক্সিড না 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 না, আগামী 5 ঘন্টার 1 ঘন্টা না, মানে একবার আর কি স্যার। না no, at least one. ওকে, At least one. Okay, so here's the story, here's the thing. Let me try to I'm talking about 5 hours. So let me draw this. Five hours. 1, 2, 3, 4, and 5. What did I do this hour for quality checking? Quality checking আমি কিভাবে করেছি এই ঘন্টায়? I took 20 parts. Okay, I took 20 parts. Part A তে আমি বের করেছি what is the probability x is greater than 1. Part A তে, this is part A. What is the probability x is greater than 1, greater than 1, greater than 1, greater than 1, greater than 1? Part B তে আমি বলছি এই যে 5টা ঘন্টা আমি নিয়েছি, এখানে at least 1 hour will give me probability x greater than 1. আর এটা কি আমরা একটু আগে করছি যে ওইটার মতোই হবে, মানে আমরা কি আপনার এটা ওইটা কি ওইটা এই ছিল এটা স্যার নকিব স্যার নকিব বলো কি বলছো? স্যার একটু আগে যেটা করলাম স্যার ওইখানের মধ্যে আমরা কন্ডিশন আরো মানে বাড়াই দিছি যে 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা এখানে তাহলে আমি আমার অঙ্কটা তাহলে কি হবে? এখানে কোন ডিস্ট্রিবিউশন অঙ্ক হবে? স্যার বায়োনর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, আর স্যার এটা স্যার টু দি পাওয়ার 5 না, এটা ঠিকই আছে, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অঙ্ক হবে, কিন্তু as far as this part B is concerned, this hour x is greater than 1 or not. This hour x is greater than 1 or not. এখানে x is greater than 1 or not, দেবে এই 5টা ঘন্টার যে কোনো একটা ঘন্টায় x will be greater than 1. Therefore success is x greater than 1. This is success. Success is x greater than 1. তাহলে আমরা পার্ট এ তে আমরা বের করেছিলাম probability of success x greater than 1 was equal to কত ছিল? .558. It's in the previous page, sir. Oh, no. I made a mistake here. No, sorry. Okay, 0.558. Yeah. Sorry. Okay, so this is 0.558. Okay, তাহলে এখন এই অঙ্কটাতে n is 5. What is probability of success? 8. আর x কত হবে?
What is X? Greater than 1. Greater than 1. Okay, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন দেখি একটু অঙ্কটা। This problem involves two stages of binomial distribution. In the first stage, we have to compute that in any hour, probability X is greater than 1. This is a binomial problem. We have already computed this in part A as 0.558. In the next part, we have to compute that in the next 5 hours, at least 1 hour will have X greater than 1. We define a new variable Y, indicating that if any hour X is greater than 1, it will not be X is greater than 1, it will be Y is greater than 1. Sorry. Therefore, we have a binomial problem, N5 is 0.558, Y is greater than 1. Therefore, Y greater than 1, 1 minus Y equal to 0.983. So if it's at least 1, shouldn't it be equal to or greater than 1? You're right, but the problem remains same. I've done this. Let me see. স্যার রিসেন্ট ইউজের মধ্যে আছে স্যার। Okay. Oh yeah, here we go. Thank you. This remains same. Okay. ঠিক আছে? What is the probability that our 10 is the first sample at which X exceeds 1? এটা কোন distribution অঙ্ক? So geometry. Geometric. With the distribution, okay? What is probability of success? What is success here? X greater than 1. X greater than 1 is success, and part A is success. Same. Okay? Part A is success, so there are 9 failures and 1 success, 0.0036. Okay, any question? Anyone? Abhishek Shikdar. Acho? Amir Hassan? Yes, sir. কোনো প্রশ্ন? No, sir. Okay. Next problem. The state runs a lottery in which 6 numbers are selected at random from 40 numbers without replacement. The player chooses 6 numbers before the state's sample is selected. এটার একটু তোমাদেরকে background দিতে হবে. This is very much an American problem. States, when they have to run developmental work and they need to raise money for the developmental work, like building bridges and building roads and things like that, mostly infrastructural work, they run this kind of lottery system in which you go to any small shop and you will pick up 6 numbers from 40 numbers. Okay, you will pick up 6 numbers and without replacement. Okay, প্রতি সপ্তাহে generally Friday evening the state runs the lottery and the state chooses 6 numbers.
তোমার নাম্বারের সাথে যদি স্টেটের 6টা নাম্বার ম্যাচ করে যায় দেন ইউ উইন। ওকে, এখন যারা যারা লটারি কিনে $1 দিয়ে সাধারণত, when I was, it's generally $1. $1 certain portion, 20 cents goes to the prize money, 80 cents goes to the state for the development work. তাহলে এই যে আজকে যে ধরো তোমরা 32 জন আছো, 32 জন যদি ধরো 100 জন যদি টিকিট কিনে, তাহলে প্রাইজ মানিতে $20 চলে যাবে, স্টেটের কাছে $80 চলে যাবে, এবং ওটা দিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা করার করবে। সো দিস ইজ দ্য ব্যাকআপ, দিস ইজ দ্য ব্যাকআপ। এবং এই সপ্তাহে যদি কারো নাম্বার যদি ম্যাচ না করে, এই সপ্তাহে যদি কারো নাম্বার ম্যাচ না করে, তাহলে এই সপ্তাহের প্রাইজ মানি নেক্সট উইকে চলে যাবে। বুঝতে পারছো? সো ইট বিকামস ভেরি লুক্রেটিভ, কারণ আমরা একটু পরে অঙ্কটা করে দেখবো যে probability of matching 6 numbers is very low. So the prize money builds up. And I think in the history, the largest prize money was $192 million. I think it was in the state of Chicago. $192 million. Okay, so there are a lot of you. Once you win $192 million, you're very happy that jite gechi action $192 million. That's when the federal government and the state will come and say, okay, good, now pay taxes. এখন ট্যাক্স দাও। 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমি তো কখনো বলিনি যে তোমাকে আমি $192 million একসাথে দিব। আমি তোমাকে $192 million over the next 20 years প্রতি মাসে দিব আমি তোমাকে। So anyways, there are a lot of tricks here, but these are very popular. So now let's look into this. That was the bit of background. A state runs a lottery in which 6 numbers are randomly selected from 40. Without replacement, a player chooses a 6 number before the state's sample is selected. What is the probability the 6th number chosen by the player matches all the 6 numbers in the state's sample? In a cone distribution of code. So geometrical. Geometric distribution কিভাবে হবে এটা? স্যার হচ্ছে এটা মানে discrete information, discrete data, that's why. Okay, you have 40 numbers. Okay, you have 40 numbers, of which the state has chosen 6 numbers. Okay, state has chosen 6 numbers. তার ভিতরে তুমি স্যাম্পল নিয়েছো 6টার। Okay, তুমি 6টা নিয়েছো, you have chosen 6 and you are asking that your 6 and these 6 will match. কোন ডিস্ট্রিবিউশন হবে এটা? এত কিছু বলে দিয়েছি। Hypergeometric distribution. N is 40. Okay, there are 40, of which 6 are special. You have chosen 6 and you're saying that these 6 and these 6 will match. X equal to 6. Okay, and you can see how low is the probability. 2.6 times 10 to the minus 7. What is the probability that 5 or the 6 numbers will match? 5.31 times 10 to the minus 5. If a player enters 1 lottery ticket every week, what is the expected number of weeks until a player matches all the 6 numbers? Mean বের করতে হবে আমার, কিন্তু কোন ডিস্ট্রিবিউশনে মিন বের করতে হবে?
মানে basically fail, success. কতদিন Geometric. সাকসেস হবে জিওমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশনের মিন বের করতে হবে। Okay, so here's the thing: if you play every week, you will have to play for almost 3.8 million weeks before you will win. Therefore, these are very lucrative for the state. Very lucrative for the state because the probability of winning is very low. বুঝতে পারছো অঙ্কটা? Next problem. The state runs a lot. Sorry, done. Magnetic tape is slit into half-inch width that are wound in cartridges. A slitter assembly contains 48 blades. Magnetic tape ki jinish This like, data is stored on it. let me see. স্যার ওই ট্যাপের আমাদের রেডিওর ট্যাপ এগুলা হ্যাঁ স্যার রেডিওর মধ্যে যে এই সকল ক্যাসেট থাকে ক্যাসেট আর কি না ঠিক আছে কিন্তু এখানে ওগুলোর কথা বলছি না just give me well here's a surprise. This is a magnetic tape. You did not expect me to show you magnetic tape. Okay, এটা and কাজ কি স্যার রাখো না এগুলোর কাজ কি open it. Okay, so here's the half-inch width tape. আজকাল এগুলো খুব বেশি ইউজ হয় না 60s 70s 80 তে মেইন ফ্রেমে খুব ইউজ হতো মেইন ফ্রেম কম্পিউটার জানো তো কি জিনিস মেইন ফ্রেম কম্পিউটার একখানে বড় বড় কম্পিউটার ছিল কিন্তু এইটাতে আমার পিএইচডি ডাটা আছে বুঝতে পারছো এবং প্রচুর পরিমাণ টেপ রাখা যেত তখন I'm talking about 80s. So anyways, this is a magnetic tape. Okay, so অঙ্কের দিকে যাই How do you play this specific tape? and we had in our country we had tape devices to record to read these devices like when I was studying in Buet had devices like this Bangladesh Bureau of Statistics, Bangladesh Bank, Bangladesh Computer Council had devices but those have all been phased out. Okay, now there are very few. In fact, there are no machines in Bangladesh. But if you ask for big places like where they used to have archival data, okay, they still have like NASA. They still have these devices because these are big tapes. Let me try to show you. Yeah.
No, this is audio. You see this? These are the tape readers. Okay, these are the tape readers, and I think you can sort of connect to these tapes and the tape that I'm holding in my hand. Okay. All right. I think that was who was that? Who asked the question? Was me, sir. Okay. So this is these are big devices, and there are automated systems which retrieve tapes and put them in these readers even nowadays. But these are being converted to other systems nowadays. Okay. Let me try to preserve this as much as possible. Okay, I'll do it later. Do it later. Okay. Magnetic tape is slit into half-inch width, as you saw that the width is half-inch, that are wound around cartridges. Slitter assembly contains 24 blades. So these tapes are produced as sheets 25 inches long, and at 48 blades, half inches apart, actually push these sheets, and they produce 48 blades. The sharpness of these blades are actually very critical. Therefore, what happens is that 5 blades are selected at random and evaluated each day for sharpness. If any dull blade is found, the entire assembly is replaced. Okay? So there are 48 blades. There are 48 blades. I choose 5 blades. And if any blade is found, if any dull blade is found, the entire assembly is replaced. So here's the question. If 10 blades in the assembly are dull, what is the probability that the assembly is replaced the first day it is evaluated? Just a second, there's a call from the university. And Benny? হ্যাঁ না আজকে তো আমি বাসা থেকে ক্লাস নিচ্ছি হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে Sorry, that was a call from the university. If 10 blades in the assembly are dull, what is the probability that the assembly is replaced the first day it is evaluated? মানে কি? So যদি আমি বলি there are 48 blades, 10 are dull. I have selected 5 blades, and the question is, what is the probability that assembly will be replaced? তার মানে I have found at least one dull blade. কোন distribution? Which distribution? Sir, hypergeometric. Hypergeometric distribution. Okay. N equal to 48. 10 are dull. There are 48 in total.
10 are dull. I've taken a sample of 5 and I'm asking what is the probability x will be greater than 1. Okay, the rest is easy. If 10 blades in the assembly are dull, what is the probability assembly is not replaced until the 3rd day of evaluation? প্রথম দিনে মিস করে যাব, সেকেন্ড ডেতে মিস করে যাব, ও থার্ড ডেতে এটা রিপ্লেস হবে। Which distribution? Geometric distribution. Failure, success. Okay? দুটো failure, একটা success. Okay, let's break for today. আর এটাতে অনেকগুলো অঙ্ক থাকবে। So we'll come back and we Okay, Fayyaz Shibli, Farhan Ishraq, Shamrat Khan. Present, sir. Sir, Farhan Ishraq. ঘুম থেকে উঠছো নাকি? শুয়েছে না? না স্যার, না স্যার, আমি স্যার ওই যে মাইকটা অন করতে তোমার নাসার বলতে থেকে বুঝতে পারছো তুমি বিছানায় শুয়েছিলে, তারপর স্যার যখন ইয়ে করতেছে হুড়মুড় করে খেয়ে উঠলা তুমি। বুঝছি আমি, লাগবে না। এমন কিছু না স্যার। আমি কি সত্যি কথা বলছি? না স্যার, মানে হ্যাঁ স্যার শুয়েছিলাম, মানে শুয়ে ক্লাস করতেছিলাম। মুজাহিদুল ইসলাম। প্রেজেন্ট স্যার। আম্মারুল ইসলাম। Present, sir. ইশতিয়াক আহমদ। Yes, sir. নূরে মানিক। Yes, sir. ইয়াসির আরাফাত। Yes, sir. নূরে কায়নাত। Present, sir. আব্দুল মুকিত। আসিফ আল মাসুদ। Present, sir. ঠিক হাসান। Yes, sir. Tasmeen Zareen. Najmul Hussain. Hello. Hey. Who is that? Sorry, sir. আমার মাইকটা ভুলে আনমিউট হয়ে গেছিল। Okay. All right, so I'll see all of you on Wednesday, Tuesday, and hopefully we will finish these problems on Tuesday, and we will have a classwork on Sunday. Okay? Is that understood? Yes, sir. Yes, sir. All right, so I'll see all of you on Tuesday. Take care. Assalamu alaikum, sir. And don't go out of the house. Okay, sir. Thank you. Don't go out of the house. No party. Oh, sir. Sir, assalamu alaikum.